Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». Господи, ну вот за что мне все это? Рита наигранно вздохнула, а ее подруга, отпив шампанское, произнесла. Нет, Рит, ну надо отдать должное Валерке. Все-таки деньгами он тебя обеспечил. Ой, Дарин, я тебя умоляю. Зачем деньги, когда я не могу его бросить? Ты же знаешь условия контракта. Я получу половину только в том случае, если он подаст на развод. Подруга хитро улыбнулась. Ну так ты и не подавай. Найди ему сиделку, желательно такую, которой жить негде, чтобы она не сбежала. Посели его в загородном доме, типа воздух для здоровья полезен, и вуаля, развлекайся, дыши полной грудью. Рита подняла брови. Сначала немного, потом все больше и больше. Наконец, немного переварив информацию, она произнесла. «Дарин, никогда не замечала в тебе такой способности мыслить». Дарина рассмеялась. «Я люблю мужчин и деньги. Эти двое в принципе неразлучны. А мужчины не любят умных, им глупеньких подавай. Так зачем я буду расстраивать мужчин и создавать риск потерять обоих?» Рита только головой покачала. «Может быть, ты еще посоветуешь, где такую сиделку нанять, чтобы сидела с ним и никуда уезжать не пыталась, и меня, главное, не дергала?» «А вот это нужно подумать. Давай так, ты пока готовь мужа к переезду, а я как что-нибудь придумаю, то сразу расскажу». Рита долго кружила возле мужа, наконец присела напротив. Саша потянулся к очкам. Ему выписали какие-то очень сложные и дорогие, чтобы он иногда мог хоть что-то видеть, но пользоваться ими было тяжело, потому что потом очень болела голова. Вообще, Саша ощущал себя в какой-то пустоте, в вакууме, что ли. Совсем недавно он не знал никаких забот. Престижный бизнес, который в принципе уже и не требовал его постоянного присутствия, все работало как часы. Молодая, красивая жена, и потом на тебе. Простуда. Да такая, что стало садиться зрение, и не по дням, а по часам. Врачи, конечно, сыпали обещаниями, пробовали разное лечение, но у Саши почему-то становилась надежда все меньше. Иногда, когда он оставался один, Саша думал, что это ему наказание за то, как он жил раньше. А жил он, нужно сказать, весело. И далеко не всегда по человеческим правилам. Многие так жили, и это в принципе было его единственное утешение. Деньги портили людей. Когда есть деньги, тебя никто и ни за что не накажет, а вот ты можешь. И это кружит голову. Иногда толкая на такие поступки, что спустя какое-то время от одного воспоминания о них на голове волосы шевелятся. О некоторых событиях из прошлой жизни Саша старался совсем не вспоминать, как и те, кто тогда был с ним. А теперь он считал себя уважаемым человеком. «Рит, ну что ты кружишь вокруг меня, как стервятник? Я же еще не умер». «Саш, что за ерунду ты говоришь? От слепоты еще никто не умирал». Сашу больно хлестнули ее слова, но он сдержался. Рита просто не подумала, вот и ляпнула. «Ну, чего ты хотел-то?» «Саш, я разговаривала с доктором, и он очень-очень рекомендовал на какое-то время переехать в загородный дом. Там свежий воздух, положительные эмоции. К тому же на улице вовсю бушует весна, а ты заперт в квартире. Здесь, в городе, гулять пытаться бессмысленно. Во-первых, ни о каком воздухе тут и речи быть не может, а во-вторых, ты же на всех натыкаешься». Саша вздохнул. Да, они с Ритой из домработницы как-то выбрались в парк. Саша весь измучился. То на камешек станет, то зацепит кого-то. Наверное, в тот день было очень много народа, раз Рита не успевала уводить его от столкновений. Хотя странно, конечно, что народ мог делать в парке во вторник утром. «Знаешь, Рита, я, пожалуй, соглашусь. Надоело сидеть в четырех стенах, сил нет. Ты же поедешь со мной?» «Саш, ну что ты, с ума сошел? Конечно, я буду приезжать, но как я брошу свой салон? Или ты мне его подарил, чтобы он был на последнем месте в городе?» Саша снова вздохнул. Другого ответа он и не ожидал особо.
Рит, но я сомневаюсь, что Зинаида Павловна поедет со мной. Она неоднократно говорила о том, что работать будет только в городе. Конечно, пусть будет дома. Я найду тебе хорошего человека, чтобы готовила и убирала и вообще помогала. Ну ладно, может быть, действительно будет хоть какой-то сдвиг. Рита посмотрела на мужа и ухмыльнулась. Ей его положительный сдвиг вообще не был нужен, потому что она только сейчас начала чувствовать, что такое настоящая свобода. Вообще, в последнее время у нее все чаще появлялись мысли, что нужно найти какую-нибудь лазеечку в брачном договоре, чтобы развестись с этим инвалидом и зажить, наконец, припеваючи. Саша был старше Риты почти на 15 лет и, честно говоря, жутко надоел ей. Оставалось не так уж и много. Найти ему сиделку, такую, которой бежать некуда, и можно спокойно забыть про него. Ну, можно, конечно, появляться раз в 3 месяца, если уж очень нужно будет. Дарина позвонила именно в этот вечер. Все-таки настоящая подруга. «Ритка, пулей лети в наше кафе. Кажется, я нашла то, что нужно». Рита никогда так быстро не собиралась. Она даже никому не сказала, что ушла. Дарина сидела за столиком, а напротив нее сидела худенькая молодая женщина. Рядом с ней ребенок, мальчик лет 6, такой же худой и одетый чуть ли не в тряпье. Рита тихонько присела рядом. Та молодая женщина рассказывала. «Когда папа узнал, что я беременна, он просто выгнал меня из дома, в чем была, и предупредил, если хоть раз услышит обо мне, то тогда мне и моему ребенку конец». «Ничего себе! И как долго вы скитаетесь?» «Сначала меня приютила бабуля. Мы с ней хорошо жили. Максиму было уже 4, когда она умерла, а ее сын сразу выставил меня на улицу. Мне не устроиться никуда, потому что нет документов, а восстанавливать я боюсь. У меня сразу отберут сына». «А вы не думали вернуться домой?» «Нет, мамы нет давно, а отец... Он на самом деле мне отчим, так что не думаю, что там меня ждет теплый прием. Вы не подумайте, я много умею. Если поможете нам сделать документы, лучше совсем другие, то я готова работать круглосуточно, за самую минимальную зарплату». Дарина торжествующе посмотрела на Риту, и та чуть заметно кивнула, а потом спросила. «Скажите, а если работа будет за городом?» «Ой, мне совсем без разницы. Главное, чтобы школа была. Максимке нужно в школу в этом году». Рита наморщила носик. Вроде бы она видела школу в соседнем поселке. «Но это вообще не проблема. Там неподалеку есть школы. Да в любом случае весна еще. Неужели мы что-нибудь не придумаем? Спросить хочу, а папа этого мальчика, он вас искать не будет? Ну, проблем никаких не создаст?» «Нет, что вы, Он даже не знает, что у него ребенок. Да и про меня, думаю, давно забыл. Настолько, что, встретив, даже не узнает». При этих словах у молодой женщины поменялось выражение лица. Да так, что Рита даже поежилась. «Ну, тогда по рукам. Предлагаю прямо сейчас выехать на место. Через пару дней я привезу мужа, а вы там пока приберетесь, да и сами обустроитесь. Вам же все равно ночевать негде, как я поняла». Женщина кивнула. «Вот хорошо. Там в доме, в шкафах, есть кое-что из моей одежды. Подберите себе там что-нибудь, а то ваш внешний вид будет вызывать у соседей вопросы». Саша понимал, что Рита будет приезжать редко. Не нужен он ей такой. Да и другой тоже не особо нужен был. Саша все больше осознавал, что женитьба на Рите была ошибкой. Не получилось у них семьи. Союз? Да. Семья? Нет. Детей Рита не хотела, но это можно было понять. Она еще достаточно молода. «Саш, ну чего ты там вздыхаешь? Я тебе такую помощницу хорошую нашла. Она там с тобой жить будет. Кстати, забыла предупредить, у нее ребенок, мальчик. Ну, ты вроде как любишь детей». Саша немного воспрял духом. Если присутствует ребенок, то, наверное, не кобра какая-нибудь. Да и с ребенком можно же поболтать на любые темы. Только бы она помогла ему в его тайном деле.
Рита не побыла в загородном доме и полчаса. Она нараздавала распоряжений и умчала в город. Вика с ужасом смотрела на мужчину, за которым ей теперь нужно присматривать. Первой мыслью было убежать, потом убить. Пока она раздумывала, хозяйка умчала. Что она говорила? Ах, да, этот человек слепой. И даже в самых мощных очках почти ничего не видит. Вика отступила на кухню, села на стул, зажмурилась. Машина городских богачей сломалась как раз напротив их дома. Отчим сразу почуял выгоду и кинулся к ним предлагать кров, дом, баню и угощение. 3 мужчины понимали, что помощь в эту глушь может добираться очень долго, поэтому согласились. Вика была тут же поставлена на роль «принеси-подай». А через несколько часов все уже были напарены в бане и изрядно пьяны. Первым отключился отчим. Девушка с трудом оттащила его в комнату. Потом еще 2 гостя. Один из них, еще более-менее стоящий на ногах, вызвался ей помочь. На улице было совсем темно, когда они всех уложили. Вика пошла в предбанник убирать посуду, а тот мужчина курил во дворе. Она не услышала, как он вошел. Только сразу почувствовала его руки на своем теле. Она не пыталась кричать. Сначала боролась молча. Потом просила ее отпустить, но он не отпускал ее полночи. Он не бил ее, не делал больно, просто делал то, что ему хотелось. Потом он уснул, и Вика наконец выбралась на волю. Утром все рассказала отчиму, а он ответил. «И что, с тебя убыло, что ли? Ты посмотри, сколько денег он оставил!» Через 2 месяца Вика поняла, что беременна. Отчиму не говорила, пока не стал виден живот. Вот тогда-то он ей сказал, или она быстро уходит, или ее выродку не сдобровать. Когда Вика робко возразила, что это из-за него, он вообще впал в бешенство. «Я, что ли, отправил тебя ноги раздвигать? Сама вроде справилась, без моих советов». А сейчас она видела этого человека. Того самого, который тогда... Вика потрясла головой. За что ей это? Если она сейчас что-то сделает, то она и сын снова окажутся на улице. Ладно она, но Максиму нельзя так жить. Нужно собрать всю свою гордость и заниматься своими обязанностями. Он все равно не видит, кто рядом с ним. «Что вы хотите на ужин?» Саша вздрогнул. Этот голос напомнил ему о чем-то страшном и глупом. Настолько неприятном, что он тут же постарался обо всем забыть и ни о чем не думать. «Да мне как-то все равно, я всеядный». Прошло 3 месяца. Саша наконец сделал то, о чем так долго думал. Он списался, не без помощи Вики, конечно, с очень пожилым доктором, живущим в другом городе. И тот вот так без осмотра назначил ему лечение. «Самое главное, пока весь курс не закончишь, глаза должны быть под повязкой. Ну, если тебе, конечно, нужно твое зрение». Саша строго следовал всем указаниям. Звонил его зам. Говорил, что Рита там мутит чего-то. Вроде бы пытается признать его недееспособным. Он понимал, зачем. «Вика, помогите мне снять повязку». «Хорошо, сейчас». Он снова вздрогнул. Бог ты мой. Уже 3 месяца, как только слышит ее голос, то вздрагивает. Да что за ерунда? Он почувствовал, как глаза освободились. Сидел еще какое-то время, потом стал понемногу открывать их. Сначала все было мутное, но потом постепенно все стало приобретать очертания, становиться все четче. Господи, неужели? Саше хотелось заплакать. Он увидел любопытные глазенки напротив себя. «А ты, значит, Максим?» Саша улыбнулся, и мальчик улыбнулся в ответ. Александр поднял глаза, чтобы наконец увидеть Вику. Увидел и побледнел. Нет, не может быть.
Это же не было... Это был просто пьяный сон. Вика молча смотрела на него. Вот сейчас был тот самый момент, когда нужно схватить что-то тяжелое, да опустить ему на голову. Но она не смогла. За 3 месяца Вика поняла, что этот человек совсем не такой, каким она его себе представляла. И почему он тогда так себя повел? Вечером, когда Максим спал, Саша пришел на кухню, сел. Не получится молчать. Нужно поговорить. Все эти годы я думал, что мне это привиделось, приснилось. Мне было неприятно, невыносимо вспоминать о таком. И я заставил себя забыть. Но теперь я понимаю... Скажите, почему вообще это произошло? Вы же не такой. Саша пожал плечами. Много алкоголя, баня и слова твоего отчима о том, что если хочется, то можно. Я так понял, что ты этим постоянно занималась. Прости. Если бы я был потрезвее, конечно бы не поверил ему. Вика тихо плакала. Я пыталась вас ненавидеть. Когда увидела, думала, отравлю или убью, но Максимка не давал. Он же ваша копия. Только сейчас до Саши стало что-то доходить. Он метнулся в комнату, где спал мальчик, долго стоял над ним, а потом заплакал. Что же мне теперь делать, а? Саша вернулся в город. Загородный дом, большую сумму денег он переписал на Вику. Сразу же подал на развод с Ритой. Та, правда, орала не хуже сломанной пилы. А потом понял, что так жить нельзя. Невозможно. Прыгнул в машину и помчал в загородный дом. С порога выпалил. Вика, я так больше не могу. Мне нужен Максим, нужна ты. Так что тебе нужно выбирать. Или убить меня, или стать моей женой. Вика долго смотрела на него, пока Максим не дернул ее за руку. «Мам, ну соглашайся уже, папа чаще приезжать будет». Она просто тихо кивнула головой. «Не могу я тебя убить». Спасибо, что досмотрели до конца. Если история вам понравилась, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Всего доброго. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters.
I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me,
I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize.
Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands.
but carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.